So, hello students. Uh, Today we see the importance of dissolved solids, nothing but salts in water. So already we discussed in earlier classes that the water contains some amount of dissolved solids and some amount of dissolved gases. Now we see the importance of dissolved gases and dissolved solids. So first see the importance of dissolved salts in water. So we know that 100% pure water is a tasteless and colorless, odorless. So then మనం డైరెక్ట్గా మన డ్రింకింగ్ పర్పస్ కూడా 100% ప్యూర్ వాటర్ యూజ్ చేయలేం. బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ జీరో టేస్ట్, వెరీ స్మూత్ టేస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇట్ హ్యాస్ నో టేస్ట్. సో కాబట్టి మనం తీసుకునే వాటర్కి ఏంటిది, మనం జనరల్గా ఇంట్లో యూజ్ చేసే రివర్ నుంచి వచ్చే వాటర్ డ్రింక్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ టేస్ట్. సో కంపల్సరీ టేస్ట్ ఉంటుంది. సో వాటర్ టేస్ట్ దేనివల్ల వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డ్యూ టు ద డిజాల్వ్స్. దాంట్లో సాల్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి టేస్ట్ వస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ కొన్ని ఏరియాస్లో మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఉంటుంది, కొన్ని ఏరియాస్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఉంటుంది వాటర్. సో వై ద టేస్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ వాటర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అంటే బికాజ్ డ్యూ టు ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద డిజాల్వ్ సాల్ట్స్. దాంట్లో డిజాల్వ్ అయిన సాల్ట్స్ బేస్ చేసుకొని దాని టేస్ట్ ఉంటుంది. మీన్స్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఓన్లీ వాటర్ ఈజ్ జనరలీ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఓకే, అయితే నెక్స్ట్ ఈ డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ ఉంటే ఇదేంటి ప్రాబ్లం అంటే ఈ సాల్ట్స్తో మనకు ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, we have no problem at all to drink the salt water. Okay, salt water not 100% salt water, exactly మన గ్రౌండ్ వాటర్ వస్తుంది. ఫ్లోరైడ్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు దట్స్ ప్రాబ్లమేటిక్. ఫ్లోరైడ్ వాటర్ మన ప్రాబ్లమేటిక్. సో వేరే టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఉంటే దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ సూటబుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న సాల్ట్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి, ఒక ఫుడ్ లాగా యూజ్ అవ్వకుండా. సో అవి లేకపోతే మాత్రం వీ విల్ గెట్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ అవర్ హెల్త్. Means so due to the salts present in water get taste. Okay, the dissolved salts they give some taste. They give some taste to water. Okay, next these salts required to our body. సో మన బాడీకి కంపల్సరీ కొన్ని సాల్ట్స్ పర్సంటేజ్ ఉండాలి. అందుకే మనం 100% ప్యూర్ వాటర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్కి నాట్ సూటబుల్. ఓకే, కొన్ని సాల్ట్స్ ఉంటేనే బెటర్. సో ఈ సాల్ట్స్ వితౌట్ దీస్ సాల్ట్స్ అయితే ఇప్పుడు మనకి సాల్ట్స్ వితౌట్ సాల్ట్స్ మనం వాటర్ తీసుకుంటే ఇట్ మే కాజ్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ టు ద అవర్ హెల్త్. ఓకే, సో their deficiency cause some health problems. Okay, their deficiency can cause some health issues also. Okay, but they are not treated as a what? So but they are not having any food values. సో దాన్ని మనం ఈ సాల్ట్స్ని మనం ఫుడ్ లాగా కన్సిడర్ చేయం. ఓకే, సో దాని నుంచి మనకు వైటమిన్స్ అట్లా ఏమి ఉండదు. బట్ ద డెఫిషియన్సీ మాత్రం కాజెస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హియర్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ సాల్ట్స్ ఈజ్ these also acts as salts nutrients. Even for example, సో మనకి వాటర్లో కూడా కొన్ని ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతాయి. సో వాటర్లో గ్రో అయ్యే ప్లాంట్స్ కూడా ఏమవుతాయి అంటే దే ఆల్సో యూజ్ దట్ సాల్ట్స్. Means the salts dissolved in water is also useful for the growth of plants. Okay,
can write dissolved salts are used by nothing but act as micronutrients. Micronutrients is a small type of food. Okay, so micronutrients for plants. And helps their growth. And helps them to grow. Okay, means they are useful for human beings and also for plants. So this is the importance of this is the main importance of dissolved salts in water. Okay, now we see the dissolved gases present in water. Okay, like which gases are present in water? In the experiment we got that boiled off air. Okay, experiment lo manam chestam ninna yesterday class lo we discussed that with the help of experiment that water contains some air, and that air lo evi vachina that ఆ air ni మనం ఏం ట్రీట్ చేస్తాం, that air was treated as a boiled off air annam. Boiled off air, it contains some amount of oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Okay, now we see that importance of dissolved gases in water. So now we see the importance of dissolved gases in water. So already we know the gas అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఎయిర్. సో ఎయిర్లో మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. బాయిల్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో అంటే వాటర్లో ఉన్న గ్యాస్లో ఎయిర్ ఉంటుంది, నైట్రోజన్ ఉంటుంది. వాటర్లో ఉన్న గ్యాస్లో ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రజెంట్, నైట్రోజన్ ఈజ్ ప్రజెంట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ప్రజెంట్. ఫస్ట్ వి సీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. దాంట్లో ఆక్సిజన్ ఎట్లా యూజ్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, so first we see the importance of dissolved oxygen. Dissolved oxygen in water. Okay, it is the first one. It's a major one also. Okay. Okay, so what is the importance of dissolved oxygen in water? So some amount of water, so some amount of oxygen must be present in water. Okay, so it is observed that 1 centimeter cube అంటే nothing but milliliter. Okay, 1 milliliter of water contain how much can release how much oxygen, means 40 centimeter cube. 40 centimeter cube of oxygen can be released. అంటే 1 centimeter cube of water నుంచి 40 centimeter cube of water can be released. అంటే 40 అంటే మొత్తమే 1:40 రేషియోలో ఉంది. ఓకే, సో మీన్స్ a large amount of oxygen is present. So 1 centimeter cube of water contain 40 centimeter cube of oxygen. It is an experimental value given. Okay, means a large amount of oxygen is dissolved in water. So మనకి వాటర్లో ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్ అయితే యూసేజ్ ఏంటంటే మెయిన్ మనం డ్రింకింగ్ వాటర్లో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ షుడ్ బి మోర్. సో దాన్ని ఏమంటామంటే మనం డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అంటాం. ఓకే, మనం తీసుకున్న వాటర్లో ఏముంటుంది అంటే కంపల్సరీ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్
పర్ఫెక్ట్ లెవెల్స్ ఉండాలి. ఓకే, వెరీ లో లెవెల్స్లో ఉంటే దట్ ఇట్ యాజ్ ఏ పొల్యూటెడ్ వాటర్. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటామంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అంటాం. సో we write it point wise. So it is observed that approximately 1 centimeter cube of natural water contain 40 centimeter cube of dissolved oxygen. So water lo dissolved oxygen ఏమంటామంటే ఇట్స్ కాల్డ్ dissolved oxygen. ఇట్స్ కాల్డ్ dissolved oxygen. దీన్ని మనం జనరల్ టర్మ్స్ లో ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ డివో వాల్యూ అంటాం వాటర్ కి. సో వాటర్ కి డివో వాల్యూ ఇట్స్ ఒక ప్రాపర్టీ. వాటర్ డివో వాల్యూ హైయెస్ట్ ఆర్ లోయెస్ట్ ఉండొచ్చు. అంటే వాటర్ పొల్యూషన్ అంటే వాటర్ ప్యూరిటీ చెక్ చేయడానికి ఇది ఒక మెజర్మెంట్ అనమాట. డివో వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అనుకో, డివో వాల్యూ అంటే డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంటే సో దట్ ఈస్ ద గుడ్ వాటర్, బెస్ట్ వాటర్. డిజాల్వ్ ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ వెరీ లెస్ అనుకో దట్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ పొల్యూటెడ్ వాటర్. అంటే మనం ప్యూరిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డివో వాల్యూ. మీన్స్ purity of water is proportional to DO value. Okay, DO value and take out there is a more pure water. Okay, okay. Next we see other importance. So finally we can say that dissolved oxygen is very important to our body. Okay, so next we see one more important of dissolved oxygen in water. So that is so water animals. So water animals means fishes, tortoise. So water lo unde live things మొత్తం మనం వాటర్ యానిమల్స్ అంటాం. సో ఈ వాటర్ యానిమల్స్ కూడా లైవ్గా ఉండాలంటే దే ఆల్సో మస్ట్ టేక్ ఆక్సిజన్. సో మనం నార్మల్గా ఎయిర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ని ఎట్లా మనం రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో తీసుకుంటామో బట్ మన రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ అబ్జర్వ్ చేసేది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ లంగ్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే వాటర్ యానిమల్స్, సో వాటర్లో లైవ్ ఉండే యానిమల్స్ కూడా, వాటర్ లైవ్ థింగ్స్ కూడా దే ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఆక్సిజన్ ఫర్ దేర్ లైఫ్. సో ఎట్లా ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు ఆక్సిజన్ కంపల్సరీ ఎట్లనో వాటర్లో ఉన్న యానిమల్స్కి, ఓకే, జస్ట్ లైక్ వి సెడ్ ఫిషెస్, టార్టాయిస్, డిఫరెంట్ ఆ వాటర్ యానిమల్స్ కూడా కంపల్సరీ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్. బట్ హౌ దే టేక్ ద ఆక్సిజన్? ఎయిర్లో ఉంటే ఎయిర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్, దే పర్ఫెక్ట్లీ 100% ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్. కాబట్టి దే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద వాటర్, వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిన ఆక్సిజన్ని అవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దేర్ గిల్స్. ఓకే, మనకు లంగ్స్ ఎట్లాగో వాటర్ యానిమల్స్కి గిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, means we can write the water animals also water animals and you can write many examples. Okay, water animals extract means they are extract oxygen from water. Some water with the help of their gills. With the help of their gills. Gills means okay, we know that our body uses respiration ke lungs. Okay, so total we can say oxygen is the source of respiration for them. Okay? So finally we can say so dissolved oxygen in water
is a source of the respiration. Respiration for them. Okay, we know what is the respiration process. So why they are taking the oxygen? So like oxygen, why it is required means we know that is called respiration. So in the respiration process, what happens? C6H12O6. This is the glucose part. This combines with the oxygen. So we are balancing here only. So this is solid. This is gas. And converting carbon dioxide, gas, and H2O. Next, some amount of energy in the form of heat. Okay, అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మనం ఇక్కడ ఫుడ్ని ఇక్కడ మనం గ్లూకోజ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో ద గ్లూకోజ్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్. సో this reaction forming CO2H2 and heat is nothing but the form of one of the forms of energy. అంటే మన బాడీకి కావాల్సిన ఎనర్జీని రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఫామ్ అవుతుంది. Next, one more importance of dissolved oxygen in water is like the dissolved salts, the dissolved oxygen kills the bacteria and germs present in the water. So ante water ki so oxygen undam valla endante water ki purifier laga work avutadi. Okay, so dissolved oxygen also helpful as water purifier. How it works as a water purifier? As it kills the bacteria and germs. Okay, growth of bacteria. Okay, and different type of germs present in water. Okay, so finally we can conclude that and keeps water fresh. Means dissolved oxygen is a necessary. Dissolved oxygen in water is necessary for human beings and also plants. Sorry, not plants. Dissolved oxygen necessary for human beings and also sea animals. Next, we see the importance of carbon dioxide in water. So water lo dissolve and air lo one more important gas carbon dioxide. So dissolved carbon dioxide in water. So now we see what is the importance of dissolved carbon dioxide in water. So water lo carbon dioxide ki main important it is main important for sea plants. ఎట్లయితే మనకి sea animals ఉన్నాయో sea water and water plants, వాటర్లో గ్రో అయ్యే ప్లాంట్స్ చాలా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు మనం మూవీస్లో డిస్కవరీ ఛానల్స్లో చూస్తాం. సో ఇన్సైడ్ ద డీప్ సీ వెళ్ళినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఓకే, దాన్ని మనం సీ ప్లాంట్స్ లేకపోతే వాటర్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఎట్లయితే మనకి బయట ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న ప్లాంట్స్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిక్వైర్డ్, వి నో దట్ ఎయిర్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జర్వ్ చేసేస్తాయి అవి. సేమ్ వాటర్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ కూడా ఏం కావాలి కంపల్సరీగా, దే ఆల్సో నీడ్
కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఎట్లయితే వాటర్లో ఉన్న యానిమల్స్కి ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్, సో వాటర్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ కూడా కంపల్సరీ ఏం కావాలి, దే ఆల్సో రిక్వైర్డ్ carbon dioxide. So how they take the carbon dioxide means already in the experiment we proved that we got that water contains some amount of 0.06 percentage of carbon dioxide. Now water లో dissolve అయిన air లో 0.06 percentage of carbon dioxide ఉంటుంది. బయట ఉన్న ఎయిర్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి వాటర్లో ఉన్న ఎయిర్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంటేజ్ ట్వైస్ పర్సెంటేజ్, డబుల్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది. బయట ఎయిర్లో 0.03% ఉంటే వాటర్లో ఉన్న ఎయిర్లో 0.06% ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. సో దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద వాటర్ ప్లాంట్స్. ఓకే, వాటర్ ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి. సో సింపుల్ వీ కెన్ రైట్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. Dissolved carbon dioxide in water is used by water plants for their life గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ సో ఫర్ దేర్ photosynthesis. For their photosynthesis process it is కంపల్సరీ. సో నార్మల్గా మనకి అవుట్ సైడ్ ప్లాంట్స్ ఎట్లా ఫోటోసింథసిస్ ఉంటుంది, దీంట్లో కూడా ఫోటోసింథసిస్. అయితే ఫోటోసింథసిస్కి వాట్ ఈస్ నెససరీ, సన్లైట్ కూడా నెససరీ. కాబట్టి ఈ వాటర్ ప్లాంట్స్కి ఏంటంటే జస్ట్ దే నీడ్ నార్మల్ వెరీ లో టెంపరేచర్, కొంచెం టెంపరేచర్ వచ్చినా సరిపోతుంది. ఎట్లా మనకి వాటర్కి ఏంటిది, సీ వాటర్ కంపల్సరీ కొన్ని సాల్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ కొంచెం కంపల్సరీ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో ఆ వచ్చే సమ్ లైట్ కూడా అవి యూజ్ చేసుకొని and they take the carbon dioxide from water, they undergoes their photosynthesis process. Photosynthesis process means using carbon dioxide. నార్మల్గా ఫోటోసింథసిస్ ఏమో అవుట్ సైడ్ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ అంటాం. సో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ వాటర్ అండ్ ఆల్సో సమ్ వాటర్. సో ఇట్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. సో దేనికని ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ వచ్చే లైట్ sunlight and also need chlorophyll. It is present in the plants only and forms their energy. So ఇక్కడ ఎనర్జీ ఏమంటామంటే and releases oxygen. అంటే జస్ట్ లైక్ అవుట్ సైడ్ ప్లాంట్స్కి ఎట్లయితే ఫోటోసింథసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో, so water plants also involved in the photosynthesis. So outside plants aithenemo they take the carbon dioxide from the air. So ivaithenemo they take the carbon dioxide from dissolved from water. Okay, and they undergoes photosynthesis process and form the food. Okay, next we see the one more importance of carbon dioxide. So here important thing is mainly about the discussion of some animals, nothing but the animals which are having the shells on them. For example snails. Okay, snails side on the నత్తలు అంటాం. ఓకే, ఆ స్నేల్స్కి సో మనం జస్ట్ నార్మల్గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు టచ్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే లోపల మనకి యాక్చువల్గా సాఫ్ట్, ఆ యానిమల్ మొత్తం వెరీ సాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, దాని జనరల్గా మనం టచ్ చేయాలి, అంత సాఫ్ట్ ఉంటుంది. సో మనం ఆ షెల్ని టచ్ చేయగానే మొత్తం షెల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ స్నేల్ మొత్తం. ఓకే, టోటల్ మనం నార్మల్గా బయట చూస్తే అది అసలు ఒక ఎనిమల్ లాగా ఉండదు, జస్ట్ ఏదో ఒక షెల్ అక్కడ ఉంది అనుకుంటాం. ఓకే, ఆ షెల్ కూడా ఎలా ఉంటుంది, ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ వన్. ఆ సాఫ్ట్ యానిమల్స్కి ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఎ నేచర్ గిఫ్ట్. సో గాడ్ గిఫ్ట్ ఫర్ దెమ్. వెరీ సాఫ్ట్ ఉన్న యానిమల్స్ ఈజీగా డ్యామేజ్ అవుతాయి కాబట్టి, ఈజీగా డేంజర్ థింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ షెల్ అరౌండ్ దెమ్. సో వాటి చుట్టూ ఒక షెల్ని క్రియేట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ లైక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్నేల్స్. సో ఇటువంటి స్నేల్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ చాలా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, జనరల్గా ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా కనిపించేవి అయితే స్నేల్స్. మనం ఇప్పుడు రివర్స్లో సీస్లో చూస్తే మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ 1000 to 1,00,000 నెంబర్ ఆఫ్
స్నేల్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వాటర్. సో వాటన్నిటికి ఒక షెల్ ఉంటుంది. సో వాటిని షెల్ యానిమల్స్ అంటాం. ద యానిమల్స్ విచ్ బియరింగ్ షెల్, యానిమల్స్ విచ్ కంటైన్ విచ్ బియరింగ్ షెల్స్. ఓకే, సో ఆ షెల్స్ దేంతో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే అంటే దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై దెమ్ బై యూజింగ్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్. సో మళ్ళీ ఆ కాల్షియం బైకార్బోనేట్ ఎట్లా వస్తుందంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే వాటర్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏముందంటే ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ లైమ్ స్టోన్. లైమ్ స్టోన్ అంటే మనకి అక్కడ వాటర్లో ఉన్న రాక్స్లో, ఓకే, నియర్ బై వాటర్ ఉన్న రాక్స్లో కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది. సో ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్తో డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్న వాటర్ రియాక్ట్ అయ్యి సో అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ సో ఎలాగో వాటర్లోనే కాబట్టి లిక్విడ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ద షెల్. ఆ షెల్ ఫార్మ్ చేయడానికి వచ్చే మెటీరియల్ ఇది, దట్ ఈస్ కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్, దట్ ఈస్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్ ఆర్ కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అంటాం. కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఆర్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్, ఇట్స్ aqueous medium. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అంటే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రాక్స్లో ఉంటుంది. జనరల్గా ఉన్న సాయిల్లో కూడా ఉంటుంది. మెయిన్ 99% రాక్స్లో ఉంటుంది. ఆ రాక్స్లో ఉన్న కాల్షియం కార్బోనేట్ అని లైమ్ స్టోన్ అంటాం. సో లైమ్ స్టోన్తో రియాక్ట్ అయిపోయి సో ఇట్ ఫార్మ్స్ కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఇస్ ఫ్రమ్ హార్డ్ మెటీరియల్. ఈ హార్డ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ a shell, okay, which is created by the animals. So simply we can say that is so dissolved carbon dioxide so reacts with the limestone bearing means here limestone containing rocks. To form a soluble salt. This is calcium hydrogen carbonate. Salt of calcium hydrogen carbonate. So it's salts of calcium this calcium hydrogen carbonate which is used by the water animals, which is used by very soft, used by animals. Which type of animals? Shell containing animals, so shell bearing animals. Like snails. If it's rainy season kabatti we can observe the snails in at our home surroundings also. To form hard shells. Okay. So why they are forming? Because to protect their, so mainly to protect their soft bodies. అన్ని వాటర్ యానిమల్స్ ఉండవు మనకి. సో ఓన్లీ మెయిన్లీ టు ప్రొటెక్ట్ their soft bodies. Okay, so if you are not observed, so ఈరోజు అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకి ఫుల్ రైన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి జస్ట్ మీ హోమ్ సరౌండింగ్స్లో, ఓకే, so compulsory you can observe snails. So these are the importance of dissolved oxygen in water and dissolved carbon dioxide in water. Okay, so dissolved nitrogen is not a big important, main dissolved oxygen, carbon dioxide important. Next, so tomorrow we see the next topic which is also related to the dissolved salts, dissolved gases in water. Okay, you have to write the notes perfectly.
perfectly and very neatly, because we check the notes when schools will open.